So Rinti, you can go to your slide. Start the slide again. Your screen, we can see your screen. স্যার আমাকে কি দেখা যায়? Yeah, we can see you, but we don't see the slide yet. Yeah, now it's a slide. Yeah. Okay, good job. Now we see your slide. এখন কি দেখা যাচ্ছে? We don't see you anymore, but we see your slide. স্যার আমি দুইটা কিভাবে অন করব? বুঝতে পারছি না। আমি Rinti, স্লাইডে গেলে তো okay, okay. Rinti, I don't know. I don't use Zoom from my mobile phone because of these technical difficulties. স্যার এখন কি আমাকে দেখা যাচ্ছে? Yeah, now I see you. Hmm. So either স্যার one of তাহলে them, eh? স্লাইড বের করলে তো আমাকে Either দেখা one of যাচ্ছে them. না স্যার, Okay, তাহলে okay, আপনি okay, no একটু problem. স্লাইডটা Open, ওপেন করলে ভালো হবে। open your slide and start. স্যার Hello everyone, I am Rejwana Chaudhary Rinti. My today's topic is the art of teaching. Now I am going to present it. Teaching is one of the most important jobs because teachers shape the future by guiding students. But being a good teacher is is uh, is not just about giving lessons or following a textbook. It's all about making learning exciting, helping students understanding students understand new ideas and inspiring them to think for themselves. A great teacher knows that every student is different and find a way to support each other. In this presentation, I will explore what makes a teacher effective and why some teaching method fail and how the right approach can make all can make all the difference in a student's success. Now moving to the next slide. Many teachers face challenges because they rely on old teaching method that that can no longer engage with students. When lessons are too boring or difficult to understand, students lose their interest and struggle to keep up in their mind. On the other hand, focuses on only memorization instead of deep understanding can make learning feel boring. Can make learning feel enjoyable experience. Teachers who don't connect with their students on a personal level may also find it hard to create a classroom environment where students feel motivated to learn. Now let's talk about the right way to teach. The best teaching method involves making lessons enjoyable and connected with students' mind. For example, using real life examples help students connect with the materials and making it more engaging, enjoyable, and critical thinking or allows students to go beyond memorization and truly understand that they are learning. It also important to create a support and friendly environment where students feel comfortable and motivated to participate in classroom.
by adapting teaching method to meet the needs of each and every student. Teachers can help ensure every student has the opportunity to succeed. Um, uh, to conclusion, it's about inspiring students to enjoy learning and helping them grow by using fun and interesting way to teach real life example and encouraging students to think for themselves. Teachers can make a big difference. When teachers create a friendly and supportive classroom, students are more likely to succeed and feel confident. So that's all from my side. Thank you everyone for listening. Okay. Could you please go back to the last slide, before the conclusion? Rinti, could you please go back to the last slide before the conclusion? Yeah, okay. Okay, yeah. Rinti, first of all, the slides, you have prepared the slides using your mobile phone. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So, so that's why your slides are not very attractive to look at, like compared to others sometimes, like Mansoora did or others. You must have seen some good slides. So you can make your slides better. I'm pretty sure, huh? Maybe using the mobile phone or using the laptop. I don't know how you make it, but it can be made better. So I'm giving you 2 out of 3 in your slides. But in your criticism part, you have rightly criticized the way teachers teach and why it becomes boring and ineffective. So in that part, you are absolutely right, and I'm giving you 3 out of 3 in that part. Okay, and now comes to the solution part. To the solution part, you have rightly mentioned some of the useful and effective solution that teachers can use and make the classes proper. Huh? So I'll be giving you 3 in this part. I think I can give you 3 or maybe 3.5. Why not 3.5? So 3, 3, 6, and 8 and 8.5. I'll be giving you Sir, I 8.5 out of can't 10. hear you properly. Yes, sir, please repeat. I'm giving you 8.5 out of 10. Done. Okay. Thank you, And sir. and Thank I have you. explained why. Thank you, sir. ওইটা আপনি শুনতে পেলেন না আর কি, যে কেন কোন কোন অংশে আমি আপনাকে কি মার্কস দিলাম আর কি, এটা শুনতে পেলেন না, স্যার ঠিক আছে? আপনার নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, মানে আমি হ্যাঁ মানে হ্যাঁ শুরু হ্যাঁ পাইনি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, ফাইন। Thank you, Rinti. হ্যাঁ, good job. So you can unshare your slides now. You can stop your video cam as well, and we'll be moving to the next participant. So স্যার আমি Rinti is done. Yeah. প্রেজেন্টেশন Ishrat, once ফার্স্ট ওকে। again. Yeah. Ishrat, I have seen your slides. So, okay, fine. Ishrat, this one, huh? Should I open it? So, Ishrat, open your camera. Are you in? Do you hear me? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay. Okay, Ishrat. So I start from the beginning. From the beginning. Yeah. Okay. Yeah, this Hello one. everyone. Uh, my name is Shraddha Rubina. My presentation topic is macro and micro reading. I'm going to next slide. So going to next slide. Yeah. Okay. Macro and micro scale. Uh, what is macro and micro reading skill? Micro and macro reading skill are two essential components of reading comprehensions that operate levels of facilities A
though understanding of texts. Going to next slide. Okay. Micro reading skill. Micro reading skill focus on analyzing small details within a text, such as vocabulary, sentence structure, and grammar. It helps in understanding exact meaning of words and phrases, making it useful for language learning and academic studies. Okay. So we're going to next slide. How macro reading skills are used. These reading skills help to understanding the meaning of the text by breaking it down into its component parts. It uh, helps improve grammar and vocabulary use for detailed text analysis and comprehension. Going to next slide. Okay. Is this the next slide or should I move on to the next one? Micro reading skill. Micro reading skill focus on overall understanding a interpretation, identifying main ideas, understanding text structure and organization. Uh, it helps in understanding the main ideas, theme, and context of a passage. Next slide. How macro reading skills are used. Macro skill used in various situations like academic text reading articles, allowing individual extract in essential information from informed opinion, and encourage reading fluency and critical thinking, useful for summarizing and analyzing text as a uh, whole. Next slide. Importance of macro and micro reading skill. Micro reading skill are necessary for precision and understanding for individual word and sentence, while macro reading skill allow for a broader understanding of the text themes, propose, and overall structure. Both are critical for effective reading comprehension. Next slide. In conclusion, both macro and micro reading skill are essential for developing strong reading skills. Macro reading helps with language accuracy, while macro reading improves overall comprehension and fluency. Next slide. Thank you everyone for listening my presentation. Thank you, Ishrat. Ishrat, I understand you are not in good health and it's difficult for you to give a proper presentation. By the way, Ishrat, from my perspective, what I was expecting from the presentation and what you give, there is a gap between these two. My expectation and your presentation, there is a gap in between. Actually, I was asking every student to criticize the current teaching policies, teaching system, teaching techniques, teaching method, and then give your solution or give your understanding or give a better way of teaching any item of our second language. So ওইটা আসলে আমার expectation ছিল. Hospitalized, even আমি Yeah, কালকে I বিকালে understand. I আসছি। understand. So there is a আমি gap in between. So Rubina, what I can do is like I'm giving you an overall score, minimum score 5 marks, but you get better and knock me again. I will see if I can give you some assignment or something so that maybe it can help you out. So otherwise, আপনার প্রেজেন্টেশনের দিক থেকে প্রেজেন্টেশনটা আসলে
you read it out, you worked on that, you understand the topic, but it's not in line with my expectation or with the পারপাস গোল অবজেক্টিভ অফ দিস প্রেজেন্টেশন, সেটার সাথে মেলে নেই আর কি। হ্যাঁ, সো তার জন্য আমি আপনাকে একটা মিনিমাম মার্কস দিলাম, এবং পরবর্তীতে আপনি এর বিপরীতে একটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবেন। যদি আপনার শরীর ভালো থাকে তাহলে আমাকে একটু নক করে ঈদের পরে এটা কিছু নিয়ে নিন, সো দ্যাট আপনি একটু মার্কসটা ইমপ্রুভ করে দিতে পারেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমার ঠিক তো আছে, থ্যাংক ইউ। সিচুয়েশন ভালো না, ইভেন আমার প্রিম্যাচিউর বেবি হয়েছে, আমি ওকে টাইম দিতে পারতেছি না। তারপরেও আমি প্রেজেন্টেশন যত রাইট, তাড়াতাড়ি পসিবল আমি রেডি করে দিছি, আই বাট রিয়েলি আপনি তো অ্যাপ্রিসিয়েট আমাকে ইট। হ্যাঁ, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইট। অ্যাসাইনমেন্ট দিতে আপনি আপনি যে চেষ্টা করছেন, আপনি বারবার করে চেষ্টা করছেন, আপনি ইউ আর নট গিভিং ইট আপ। জি স্যার, ওর জায়গায় আমরা থাকলে মনে হয় না রাইট, পারতাম। না এটা আমি বুঝি। আই এম আ ফাদার, আই হ্যাভ টু চিলড্রেন, সো আই নো হাউ ডিফিকাল্ট ইট মাইট বি, আই রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। কিন্তু কারো প্রেজেন্টেশনের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তাকে মার্কস দিতে হয়, এটা একটা আমার অব্লিগেশন, যেটা আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, এরপরে কে স্যার আছে তাহলে আবার? পসিবল হলে স্যার ওকে একটু অনার করেন স্যার, ও আচ্ছা আসলে আচ্ছা, ঠিক অনেক আছে, অসুস্থ। ইয়ে ইরশাদ, আপনি পরবর্তীতে আমাকে একটু নক করেন, তখন আবার আমি নোট নিয়ে রাখলাম আপনার বিষয়টা। হ্যাঁ, আপনার বিষয়। আমি যদি প্রেজেন্টেশন দিই অ্যাসাইনমেন্ট দিই, আমার জন্য দুইটাই চাপ। আমি হচ্ছে যে আচ্ছা ঠিক আছে প্রেজেন্টেশনটা ইরশাদ, এই আপনার জন্য সাথে আবার পরে দিলাম। কথা বলবো। হ্যাঁ, আবার পরে কথা হবে। আপাতত আপনার প্রেজেন্টেশনটা হয়েছে, দ্যাটস গ্রেট যে আপনি প্রেজেন্টেশনটা আগে এগিয়ে গিয়েছেন। আচ্ছা, এরপরে কে আছেন? নাদিয়া? স্যার আমি হুম, হুমায়রা সুলতানা হিম। হ্যাঁ আচ্ছা, হিম হিম প্লিজ গো আহেড উইথ ইউর প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, জি স্যার। আর আসলে যেটা হয়েছে যে আমারও আরেকটা ক্লাসে টাইম হয়ে গেছে, অ্যান্ড দে আর অলসো ওয়েটিং। সো যাদের প্রেজেন্টেশন, ইউ উইল বি দ্য লাস্ট ওয়ান, হিম, ইউ উইল বি দ্য লাস্ট ওয়ান টুডে। আজকে যাদের প্রেজেন্টেশন নিতে পারছি না, আগামী ক্লাসে শুধুমাত্র তাদের প্রেজেন্টেশন নেব। হ্যাঁ, এটা 52 হতে পারে, 53 হতে পারে, ইট উইল বি কম্বাইন্ড। দোজ হু কুডন্ট give their presentation today, the next day they will be giving their presentation. Humayra Him, open your camera. স্যার 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 আমারটা নিয়ে নিন স্যার। Sorry sir, স্যার আমারটাও নিয়ে নেন স্যার, আমরা time sir. যে সকাল থেকে ওয়েট করতেছি স্যার। I understand, কিন্তু ওই যে আরেকটা ক্লাসের টাইম অলরেডি 11:30 থেকে ছিল, 11:25। স্যার 5 মিনিট স্যার, 5 মিনিট। সবাই 5 মিনিটস করে নিব আমরা। স্যার প্লিজ স্যার নিয়ে নো নেন মাই স্যার। নো মাই ডিয়ার, প্লিজ স্যার স্যার ওদেরটা এমনিতেও লেট হবে স্যার। এই যে ওদেরটাও আমি শেষ করতে পারবো না, হ্যাঁ আপনাদেরটাও শেষ করতে পারবো না, সো সিরিয়ালি যারা আগে আসবেন তারা দিয়ে স্যার দিবেন। তাইলে তো স্যার আমাদের দুইটা প্রেজেন্টেশন দিতে হ্যাঁ, হবে সিরিয়ালি একসাথে আগে স্যার। যিনি যেটা করতে পারতেছেন সেটুকু করেন, আর পরবর্তীতে যদি ইফ ইউ আর ভেরি 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 মাচ ইন্টারেস্টেড যে না আজকে আমি দিয়েই ছাড়বো, তাহলে তাহলে আপনার জন্য স্লট হচ্ছে যে পরে একটা স্লট দেবো আর কি। হ্যাঁ, স্লট স্যার স্লট কয়টার বাজে? স্লটটা 3:15 দিতে পারি, 3টায় দিতে পারি, 3টায় স্যার দিতে পারি। আজকে তো তিনটায়, ওকে আরেকটা স্যার। প্রেজেন্টেশন আছে না? স্যার কাইন্ডলি স্টার্ট করি। হ্যাঁ 3টায়, হ্যাঁ হিম, হ্যাঁ শেয়ার ইউর স্লাইড। স্যার স্যার দেখা যাচ্ছে। না, আপনাকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। স্যার এবার কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার দেখতে পাচ্ছি, ইয়েস রাইট। Hello everyone, a very good morning to you all. This is Humaira Sultana Him. হুমায়রা, আপনার স্লাইড Today my I don't see your today slide. my স্লাইড presentation দেখা top যাচ্ছে না। হ্যাঁ, slide দেখা যাচ্ছে না? না দেখা না যাচ্ছে। আপনারা কেউ দেখতে পাচ্ছেন নাকি? স্যার, ও স্লাইড দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওকে দেখা যাচ্ছে। Yeah, right. Show your slide. Shit. তো এবার কি দেখা যাচ্ছে? Let me check. হ্যালো, Not yet, not yet, not yet. দেখা যাচ্ছে না? Are you from your mobile phone? জি স্যার। আচ্ছা, কেউ কি স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন হুমায়রার? না স্যার, দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমিও দেখতে পাচ্ছি না।
স্যার স্যার এবার আচ্ছা সরি এখন তো দেখা যাচ্ছে না, আই ডোন্ট নো ওয়াই। স্যার আমি একটু শেষ করে দিয়ে আমি হুমায়রার আগে ছিলাম। আজকে আর কারো প্রেজেন্টেশন নিতে পারছি না, সো আদারওয়াইজ ওই যে লাস্ট স্লটে নেবো, হ্যাঁ অসুবিধা নেই, লাস্ট স্লটে আমি ফিরে আসতে পারি। লাস্ট স্লট তো আপনাদের আপনাদের আছে 2টা থেকে, সো 2টা থেকে যদি যদি হ্যাঁ এবার স্লাইড মনে হয় আসবে, হ্যাঁ এবার শেয়ার হচ্ছে। 2টা থেকে যদি আপনারা 5টা পর্যন্ত দিতে চান, 6টা পর্যন্ত দিতে পারছেন, নো প্রবলেম আর কি, তখন এটা তাহলে কভার করবো। আমাকে কি দেখা যাচ্ছে? আপনাকে আর দেখতে হবে না, আপনাকে আমরা না, দেখেছি। তোমাকে দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, নো প্রবলেম, ইউ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ Hello everyone, a very good morning to you all. This is Humaira Sultana Him. Today my presentation topic is analyzing and criticizing teaching language skill. So in this presentation, I'm going to talk about what is reading, how traditional teachers teach reading in a classroom and why these methods are not appropriate. Moving to the next, what is reading? As we all know, reading is a process of understanding the written symbols and getting meaning from them. Next is traditional methods of teaching reading in a classroom. So traditional teachers often follow rigid structured approaches to teaching reading. Their methods prioritize rules, accuracy, and memorization over real comprehension and engagement. So there are several methods I'd like to talk about. Number one is phonics-based approach. So students learn to sound out words by recognizing letter sound relationships. For example, a teacher writes CAT cat on the board and asks students to pronounce each letter sound before blending them together. So why here the problem is while phonics help to decode words, it does not teach students how to understand a sentence in context. And second is whole word memorization. So students are given a list of high frequency words to memorize without focusing on phonetics. For example, a teacher gives flashcards with words like the, said, and because, and ask students to repeat them until memorization. So here the problem is this method is ineffective for language learners who do not understand word meanings and how they fit into a sentence. Number 3 is grammar translation method. Students translate text from the target language into their native language. For example, a Spanish speaking student in an English class reads "the cat is on the mat" and translate it into Spanish without discussing meaning or context. Here the problem is this creates a dependency on translating rather than helping students think in the new language. Number 4 is memorization. Memorization without understanding. Okay. Number 4 is reading aloud without interactions. The teacher reads aloud while students follow along in their books, or students take turns reading aloud. For example, a class reads a textbook passage about the solar system without discussing its meaning. Here the problem is many out for pronunciation practice. Number 5 is silent reading with comprehension questions. So students read a passage silently and then answer multiple choice or short answer questions. Example, after reading a passage about animals in the jungle, students answer, "What do teachers eat?" Here the problem is many students guess answers without truly understand the passage. Last is drill and practice worksheets.
Moving to the next, why traditional methods are inappropriate for language learning. Number one is lack of real life context. Traditional methods focus on isolated skills rather than real world application. Language is best learned when it is meaningful and connected to everyday life. For example, a student learning English needs to understand street signs, menus, or conversations at a store, not just textbook sentences like John has a red ball. Number two is limited engagement and interaction. Language learning requires active communication, but traditional reading instruction is often passive. For example, a teacher asks a student to read aloud a story about a visit to the zoo, but doesn't ask them to describe their own zoo visit or discuss animals they like. Number three is overemphasis on accuracy over communication. So traditional methods focus too much on correct pronunciation and grammar rather than meaningful communication. Next is no integration, memorization without understanding. In the students often memorize words or sentence without grasp their meaning or how to use them in conversation. For example, a child memorizes my name is Jack, but struggles when asked what is your name, because they do not truly understand the phrase. So a better plan is to teach through role play. Last but not the least, no integration of listening without listening, writing, and speaking. So reading in isolation does not help students become fluent. Fluent language learning requires listening, speaking, reading, and writing together. For example, a student can read "How are you?" but cannot respond if someone asks them the same question in conversation. Instead of silent reading, students should practice by reading aloud, listening to audio, and discussing the text. If I teach reading in a classroom, I would prefer meaning or translation than rules or structure, and understand the meaning rather than just grasping the text or reading aloud. So that's all from my side. Thank you, everyone. Okay. Rahim, first of all, your slides are quite okay. I will be giving you 2.5 out of 3 in your slides. Then criticism, you have rightly criticized, and you have criticized a lot on the traditional methods and the issues that are related to that. I'm giving you 3 out of 3 in criticism part. But the problem relies on your solution part. You have given a very small and not very understandable solution of the problem in your final words. So that part you needed to have worked out. So ওই জায়গাটাতে একটু কমে যাচ্ছে. That's why your total marking on the solution part, I'll be giving you 2 out of 4 instead. So your total marks will be 3 plus 2, 5 plus 2.5. It will be 7.5 out of 10. আচ্ছা, আই এম রিয়েলি সরি যে আজকে একই দিনে সবার প্রেজেন্টেশন দিতে পারি না, আমরা যদি ইচ্ছে করিও, কারণ প্রেজেন্টেশন গুলো দিতে সময় লাগে। স্যার আমরা তাহলে কয়টার দিকে যাব? প্রপার প্রেজেন্টেশন যদি আপনাদের না নেই, তাহলে প্রপার ব্রিফিংটা করতে পারবো না, and I will not be justified to you. Listen, I will not be justified to you. So we need to make sure that I'm doing justice to you. স্যার কথাগুলো আমরা না আজকে শুনলে কয়টার দিকে দেব? আমি আর সাজু। আচ্ছা, পরের টাইম টেবিলটা আপনাদের লাস্ট ক্লাসটা কয়টা থেকে শুরু হয়? লাস্ট মানে আমি দুটো থেকে আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা শুরু করব। আজকের যে পরের ক্লাসটা মানে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং এন্ড ইভ্যালুয়েশনের ক্লাসটা দুটো থেকে শুরু করব। স্যার ওই ক্লাসে তো প্রেজেন্টেশন এটার উপরই স্যার আমি আজকে দিব স্যার। আমি আজকে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং আর ইভ্যালুয়েশনের উপরে আজকে প্রেজেন্টেশনটা দিতে যাচ্ছি স্যার। প্রেজেন্টেশনটা দিয়ে দেন, অ্যান্ড তারপরে যদি আমরা কন্টিনিউ করতে থাকি, তাহলে যাদের এখানে প্রেজেন্টেশন দিতে পারেনি ওখানে দিয়ে দিতে চান আজকের মধ্যে, দে আর ওয়েলকাম। আই উইল বি গিভিং ইউ মাই টাইম, নো প্রবলেম। বাট এখন যেহেতু আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে, সেই ক্লাসে অলরেডি আমি 20 মিনিট 25 মিনিট নিয়ে নিচ্ছি। স্যার তাহলে স্যার আমরা 2:30টার দিকে দিব, 2:30 3টা। I will be starting the class on 2 by 2 o'clock. I will try my best. স্যার তাহলে আপনি প্রথমে তো ওনাদের স্যার আপনি তো 52 ব্যাচের প্রেজেন্টেশন আগে নেবেন, এরপর তো 53।
52 শেষ করে ওকে 53 স্যার দিয়ে আগাবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার ভেরি মাচ স্যার ফর আমার থ্যাংক একটা ইউ কথা ছিল। আর বাকি কথাগুলো যদি আমরা হ্যালো পরে শুনি তাহলে স্যার। খুব ভালো হয় আর কি। হ্যাঁ, কেননা আমি স্যার অন্যদেরকে আমি 2টা বাজে একটু ডক্টরের কাছে যেতাম। আচ্ছা নুসরাত, আপনি যদি আজকে দিতে না পারেন আপনি পরের দিন দেন, নো প্রবলেম, বাট I have to attend another class. We need to understand this is my limitation as well, হ্যাঁ, and the time limitation is very much there, and আজকে শেষ করতে না পারলে আমরা পরের দিন শেষ করবো। There is no issue, আমরা পরের দিন শেষ করবো, ওকে অসুবিধা স্যার। নেই। Yeah, thank you very much. ওকে।